Hi everyone. Today we are going to start a show called Chit Chat, where we're gonna discuss about DevOps and data engineering. Yes, Vardhan, as a beginner, if I want to learn DevOps, what are the things I need to consider and where I have to learn? సో సమీర్ ముఖ్యంగా డెవాప్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తొచ్చేది ఆటోమేషన్. Yes. సో ఈ ఆటోమేషన్ చేసేదానికన్నా ముందు మనము లినక్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి. Yeah. Okay. లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో నీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది డేటా ఇంజనీరింగ్లో కూడా లినక్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో. Yes. సో లినక్స్ ఎందుకంటే మన సిస్టమ్ ఏదైతే రన్ అవుతుందో అది చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది అనమాట. లినక్స్ వల్ల మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రాసెస్ ఉండడం వల్ల కానీ ఏదైనా కానీ. సో ఈ లినక్స్తో పాటు మనము ఆటోమేషన్ చేయాలంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి, ఒక టెక్స్ట్ ట్రాక్. Like Python? పైథాన్ Okay. కానీ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ వాడతారు, కానీ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్లో మనం ఏదైనా ఆటోమేషన్ చేయాలంటే మనకు అంత అడ్వాంటేజ్ ఉండదు అనమాట, ఎందుకంటే దానికి చాలా ప్రీ డిఫైన్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉండవు. Okay. పైథాన్లో వచ్చేసరికి మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా Libraries ఉంటాయి, చాలా Yeah. మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది Okay. ఏ ప్రోగ్రామ్ కైనా ఒక ఫంక్షన్ నుంచి అట్లా కాల్ చేయడం కానీ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది పైథాన్ కన్నా బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్. Yes, yes. అది ఒక బెనిఫిట్. సో డెవాప్స్ ఒక బిగినర్కి వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరు ఒక బిగినర్ డెవాప్స్ ఫస్ట్ లినక్స్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. లినక్స్ బేసిక్ కమెంట్స్. ఇప్పుడు మనకు లినక్స్లో చాలా బేసిక్, ఇప్పుడు ఫైల్స్ రీడ్ చేయడం కానీ, ఫైల్స్ రీడ్ చేయడం కానీ, ఇప్పుడు గ్రెప్ చేయడం కానీ. సో ఈ కమాండ్స్ అన్నీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మనం బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చు. అలా Okay. మనకి బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. Okay. నెక్స్ట్ పైథాన్ వచ్చేసరికి పైథాన్ ఎలా అంటే పైథాన్ మనం ఏం అంత మరీ అడ్వాన్స్డ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, మరి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంత వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మనం పైథాన్ బేసిక్స్ నేర్చుకునే కానీ లూప్స్ అలా మళ్ళీ ఫస్ట్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ తర్వాత మనం అడ్వాన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. మనం ఈజీ చేయాలంటే Basic data types. బేసిక్ డేటా టైప్స్ అంటారు, Dictionaries, sets. సో ఇవి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి. నేను ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ బిగినర్ కావాల్సింది. Okay. సో నీ దృష్టిలో డేటా ఇంజనీరింగ్ బిగినర్ ఏం నేర్చుకోవాలి? Coming to data engineering, the first thing is SQL. Because మీరు ఏ డేటాబేస్ తీసుకున్నా అయినా మీరు డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ సీక్వెల్, రైట్? సో సీక్వెల్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. అండ్ ఇన్ సీక్వెల్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ జాయింట్స్ అండ్ అగైన్ విండోస్ ఫంక్షన్స్ and again normalization, denormalization, and also some arithmetic function like average, sum. These are the few things మీరు డేటా ఇంజనీరింగ్లో స్టార్ట్ చేయాలంటే. అండ్ కమింగ్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ పైథాన్ ఆల్సో, బికాస్ there are few things which you cannot perform in SQL, so you need to depend on Python. Let's say API calls. If you want to fetch any marketing data, let's say from Google, Facebook, or maybe Adobe, so you have to connect to the Python, connect to API using Python, and you have to fetch. SQL lo mana konni cheyalem, so you should always balance both SQL and Python. సో ఇప్పుడు నువ్వు బేసిక్స్ ఎస్క్యూఎల్ అంటున్నావు లేదా పైథాన్ అంటున్నావు, కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకు డైరెక్ట్ ఒకసారి నేర్చుకుంటే గుర్తుండేవి కావు. Yes. నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకుంటే మనకి ఎక్కువ హ్యాండ్స్ ఆన్ అవుతుంది అంటావు? ఎక్కడ నుంచి ఏ ట్యూటోరియల్స్, ఏమైనా ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయా మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎక్కువ హ్యాండ్స్ ఆన్ రానికి? కానీ హ్యాండ్స్ ఆన్ అవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ గుర్తుండిపోతుంది. Yes. ఎందుకంటే I think the best thing I can say is lead code. I think everyone are familiar with lead code. Everything maybe who are studying in colleges, you can go to lead code, and there you have SQL questions, Python questions. So start change. First start with the basic SQL questions. Okay. Once you ఒకసారి మీరు సీక్వెల్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తే బేసిక్ ఇట్ విల్ కవర్ ఆల్ కాన్సెప్ట్. ఏవైతే మనకి జాయింట్స్ ఉన్నాయో, లేదా విండోస్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో, లేదా అథమెటిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో, బేసిక్ థింగ్ ఇట్ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ కమింగ్ టు పైథాన్ ఆల్సో, ద బేసిక్ డేటా సర్చెస్ వి డిస్కస్, లీడ్స్, సెట్స్, డిక్షనరీస్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ లీడ్ కోడ్ అండ్ గీక్స్ ఫర్ గీక్స్. దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్. సో సమీర్, నీ పాయింట్కి నేను ఇంకోటి యాడ్ చేస్తాను. రీసెంట్గా మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేసాం, rehours.inflix.in అని. Yes. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్లో మేము ఎలా బిల్డ్ చేసామంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ పర్టికులర్గా ఒక బిగినర్ నుంచి ఒక సీనియర్ వరకు అతను ఏమన్నా తను బిహేవియరల్ రౌండ్ కానీ, కోడింగ్ రౌండ్స్ కానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డిజైన్, ఏ రౌండ్స్ అయినా కానీ ఏమైనా నేర్చుకోవాలంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఒకసారి దాన్ని ట్రై చేస్తే మీరు ఏమన్నా మీరు మిస్టేక్ చేస్తున్నా కానీ అది రెక్టిఫై చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, మీరు ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నారు, రైట్? It is completely, it's made of AI agents where it tells you what are the mistakes that you are committing in your coding on your when you are performing an interview. So you can perform a live interview so that you can speak or you can type whatever you are thinking in your mind. So it tells you what you are missing. Whatever you think in mind,
it comes from your And also mouth. like apart from that, yeah, that's a really good thing. Yeah. We will To learn. build a like new tool to Yeah. learn and like to practice there. Hmm. If you are really a beginner, you just go and try. And also coming to like DevOps, Hmm. how cloud is important for DevOps? What do you think? Like, what are the things are like where to learn cloud for DevOps, and also how important it is? So Samir, before going to cloud, I would tell you one important thing that so people think that why I should use cloud to host Yes. my platform. Yeah, That's one of things. that is the They have- important thing. They Yeah. have different types of question. Why should I use cloud? I can use my local system to host my platform. Of course. People I think can that use okay, it, so I can save cost, many things. So for example, when I say as per my experience, so for example, you're running a business, okay, and you're using your local machine to run your production project. So if Yes. there is a power cut, and that is during peak business hours, Yeah, of course. so then you are going to get complete business loss. Yeah, of course. Like, When I you're mean, host- yeah. When you're hosting on your personal I mean, we laptop, don't meet our SLAs. Like, yeah, we don't meet our SLAs. There is business loss. yeah. Everything, your customers are going out of your hands, so you're not going to get back to your customers once you lost them. Yes. So this is here comes in the picture cloud. Yeah. So we have different, so you know that cloud is something where everything the system the company manages, AWS or Azure. I mean, or to GCP. make sure like my application or whatever the database, let's say, Yeah. to run continuously 24/7. 24/7, Hmm. I need to have cloud. Cloud, yes. And Cloud. what do you think? Like, what are the skills I need to learn in cloud as a DevOps engineer? Okay, so you know in either of the cloud we have many services. So Okay. different services are will be. Can you name them? Like, Yeah, few? yeah. I will name them. So first thing when it comes to is so IAM, identity access management. Yes. Okay. So one of the role where it plays key role, for example, always anybody tells you in DevOps when it comes to DevOps or SRE, so least privilege access. yes. వెన్ యూఆర్ గ్రాంటింగ్ యాక్సెస్ టు పర్సన్, ఒక పర్సన్కి మనం ఏదైనా యాక్సెస్ ఇచ్చేప్పుడు అది వాడికి మనం ఎంత తక్కువ యాక్సెస్ అయితే అంత ఇవ్వాలి. Yeah. సో ఐఏఎం అనేది అది ఒక సర్వీస్ అనమాట. నువ్వు ఒక పర్సన్కి యాక్సెస్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు అతను ఏ వర్క్ చేస్తున్నాడో ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ గురించి నువ్వు యాక్సెస్ ఇస్తావు. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్. చాలా మంది అనుకుంటారు ఐడెంటిటీ ఐఏఎంఏ కదా ఏముంది అనుకుంటారు, Yeah. కానీ But it plays a major role. మేజర్ రోల్. Yeah. యా, నువ్వు పొరపాటున కానీ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇచ్చావు, అతను ఒక బిగినర్, అతను అది డిలీట్ అన్ని చేస్తుంది. అది పొరపాటున అతను డిలీట్ చేయగలిగితే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నీ డిలీట్ అయిపోతుంది. Yes. సో నేనేమంటా అంటే ఐఏఎం తర్వాత EC2 తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సో EC2 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఈ రెండు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి EC2 నేను ఆల్రెడీ లినక్స్ చెప్పాను, ఒక బిగినర్కి లినక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు EC2 మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్తో లాంచ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం లినక్స్తో లాంచ్ చేసి మన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైతే మన ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుందో మన ప్రాజెక్ట్కు ట్రాఫిక్ వస్తుంది అనమాట ప్రొడక్షన్ ఎక్కడి నుంచి. సో మనం ప్రతి ఒక్క పోర్ట్ నుంచి ట్రాఫిక్ అలౌ చేయకుండా పబ్లిక్ పోర్ట్స్ నుంచి రిస్ట్రిక్టెడ్ పోర్ట్స్ నుంచి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పోర్ట్స్ గురించి చెప్పడం చాలా డెప్త్గా అనిపించచ్చు ఇప్పుడు, కానీ నేను basic things like. నేను బెస్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే నీకు ట్రాఫిక్ వేరే పాయింట్స్ నుంచి రాకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి. Okay. అంటే నేను ఏమంటా అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఒక గేట్ లాగా. Again, like firewall, like. గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ పర్సన్. Okay, fine. We will allow only కొంతమంది నిన్ను మాత్రమే అలో చేస్తాను, నీ దగ్గర పాస్ ఉందా లేదా, Yeah. లేదంటే నిన్ను అలో చేయను. Mm. అలా నీకు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ చెక్ చేస్తుంది, ఓకే నువ్వు అలో కూడా కాదా అని. అలో అయితేనే EC2కి పంపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు EC2 దగ్గర నుంచి నీకు మళ్ళీ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా నీకు EC2 దగ్గర. So you tell like these are the few services as a beginner DevOps I need to learn. Yes. Okay. Where you will be hosting your platform EC2. So, but I will tell that in recent days there are different types of services. Okay. So Kubernetes, Yeah, of course. which Like, is in EKS. yeah. So Elastic Kubernetes service and container service. So which is it's most trending. Yeah. Yeah. But there is something that so when you use EKS that is managed by AWS, it is cost you more. Okay. AWS or Azure. Mm. So but there is some game changer is that so if you want to self manage your services, Okay. so you can use EC2. Of course, like. Yeah, EC2 లోనే నువ్వు సొంత క్యూబర్నెటిస్ హోస్ట్ చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అలౌ చేయడం వల్ల నీకు చాలా కాస్ట్ ఆదా అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు నువ్వు EKS కానీ ECS కానీ చాలా కాస్ట్ ఉంది. సో సమీర్ ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్లో నేను ఇవి అనుకున్నాను, నువ్వు డేటా ఇంజనీరింగ్లో ఎలా క్లౌడ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనుకుంటావు? I mean, coming to data engineering, like some services are like similar, like మీరు చెప్పినట్టు like same EKS or maybe like Kubernetes, like
where we have to run the pipelines, so we have to host them. And coming to AWS cloud, నేను ఎక్కువ AWS లోనే వర్క్ చేసా స్టార్టింగ్ లో. సో AWS glue, which is to run the ETL pipelines, like batch pipelines. And coming to EMR, to run the streaming pipelines, we have to use like EMR. And object storage, S3, everyone knows, like, so మనం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి లెట్స్ సే ఏదైనా ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడం, దట్ లైక్ S3 is the basic thing. Okay, so you need to learn like S3, then again the glue, EMR, and also you can learn the DMS, data migration service, because when it comes to data engineering, the main part is migration. To take the data from one place to another place. So you need to have some service, and in AWS they call it as data migration. It takes the data from one services, and you can do some transformation using AWS glue or EMR, and you can load the data into another services. And also coming to databases, Redshift, coming to AWS cloud. And also you need to learn Postgres, like there are different transactional and analytic databases. So coming to the analytic database, you should learn like Redshift, which is like AWS data warehouse, and Postgres, MySQL. These are like transaction databases, so you need to familiar with this also. And I suggest the better thing is start with like glue. Like, okay, you can go to AWS and like just check what is glue, and you can just tell like what are the things I need to do in AWS glue. And one more thing is coming to like DevOps. Now the AI is booming, right? Like, so what are the things you feel like as a DevOps engineer, and how I can integrate my service or my daily routine activities to AI, and how can I automate those things? సో సమీర్ ఏఐ వచ్చేసి తెలుసు, చాలా మంది ఏమంటే నాకు చాలా జాబ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అందరికి. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కన్సర్న్. మెయిన్ కన్సర్న్ చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే ఓకే ఏఐ వల్ల ఏఐ జాబ్స్ తీసేస్తుంది, కానీ ఒక్క క్రియేట్ కూడా చేస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ జాబ్ కాల్డ్ లైక్ ఫార్వర్డ్ డిప్లాయిడ్ ఇంజనీర్. సో మీరు చూసినట్టయితే లైక్ సమ్ బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ Databricks, Google, Amazon, Microsoft, they are just launching this new job called forward deployed engineer, where you go and build the agents using AI. So it is creating like some jobs also. Like. సో ఈ క్వశ్చన్ మీద మైక్రోసాఫ్ట్, ఎస్పెషల్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓపెన్ ఐతో టైప్ అయ్యి వాళ్ళు జస్ట్ ఏఐ కోసం ఏఐ జాబ్స్ కోసం 2.5 బిలియన్ ఖర్చు పెడుతున్నారు. దట్ ఇస్ ద బిగ్ న్యూస్. ఏఐ కోసం జస్ట్ ఏఐ ఎంప్లాయీస్ కోసం $2.5 billion ఓకే ఖర్చు పెడుతున్నారు. That is the latest news which we got. That is in the TechCrunch. Okay. The source of the news is. Okay. So that is already present in my channel also. So yeah. the audio. You can check out like in the channel. We already posted. So when it comes to AI గురించి DevOps లో వస్తే, ఇప్పుడు నాకు ఒక DevOps ఇప్పుడు ఒక ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీ ఒక్కొక్క సర్వీస్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు. ఒకతనికి ఈ సర్వీస్ EC2 వచ్చింటే ఒకతనికి నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్స్ NAT కానీ డిఫరెంట్ దాంట్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సర్వీస్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు. ఓకే, సో ఏఐకి వచ్చేసరికి ఏఐ ఏదైనా చేయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు మన చాలా మందికి తెలిస్తే మనము క్లౌడ్కు మన ఇప్పుడు మ్యాక్బుక్ నుంచి కానీ విండోస్ నుంచి కానీ మన పవర్ షెల్ నుంచి లేదా CLI నుంచే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, మన యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి ఇచ్చి. ఓకే, మనం ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాము, దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి, నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ సెట్ చేయి, నాకు ఎక్కడ సెక్యూరిటీ లూప్ హోల్స్ అని ఉండకూడదు అని నేను దానికి నోట్స్ ఇస్తాను. Is it like skills, like you're defining the instructions? Yes, exactly. సో మనం ఏ టూల్ అయినా వాడేప్పుడు మనం GitHub Copilot, ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ GitHub Copilot తీసుకుంటే మనం ఒక .md ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. Copilot -instructions అంటే నేను Copilot సర్టిఫికేషన్ చేశాను, క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను అనమాట. అందులో Copilot -instructions.md ఫైల్ నుంచి దాని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని చదువుకుంటుందంట. ఓకే, దాంట్లో యూజర్ ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మెన్షన్ చేసినాడు అది ప్రతి ఒక్క ప్రాంప్ట్ కానీ నీకు ఒక కంటెక్స్ట్ ఇచ్చేప్పుడు ఫస్ట్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదువుకొని దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని నీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో whenever we give any prompt, like whether it is small or big, like it will goes through that instructions and it will execute the requirement that we give. So okay.
ఇది వన్ ఆఫ్ ది కీ రోల్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నేను ఇప్పుడు అదే ఒక పర్సన్ అయినా అనుకో, మాన్యువల్గా సెట్ చేయాలంటే నీకు 1 week 2 to 3 days పడుతుంది. అదే నీకు ఏమైందనుకో, అన్ని నీకు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఒక్కోసారి కనెక్షన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, డేటా ఫ్లో గడపడం కానీ 403 రావడం కానీ. ఇప్పుడు ఏదనుకో దాని సొంతంగా అదే డీబగ్ చేస్తుంది అనమాట, మొత్తం డీబగ్ చేసి నీకు మొత్తం end-to-end ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేస్తుంది. Yeah, I like as you were telling, like it is reducing the time. I done like small, I mean one automation like recently. Manam usually like go like we go to Azure platform and we create pipelines, right, like manually. But now I have Claude, so I can log in using Azure AD to Azure DevOps, and I can get the GitHub. I mean like what are the repo I'm working on, and I can do all the like transformation, or I can just give the prompt in Claude and it will build the pipeline. I don't have to go to Azure platform. I mean నేను అక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు, జస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తే చాలా. అదే నేను చెప్తున్నాను కదా, చాలా ఆటోమేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఒక్కరు, ఇప్పుడు నేను అదే యూజర్ అనుకో, నేను ఎక్కడ మాన్యువల్ మిస్టేక్, యూజర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి అన్నవాడు మాన్యువల్ మిస్టేక్ చేస్తాడు, ఎవరైనా కానీ. ఇప్పుడు ఏ కూడా నేను చేయదని చెప్పాను, ఏ కూడా చేస్తుంది. కానీ దానికి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు మనం 10 అనుకున్నామంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ప్రతి ఒక్కటి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. అదే 10 లిస్ట్ చేసి అదే ఏకి ఇచ్చామనుకో, అది స్టెప్ బై స్టెప్ వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కరెక్ట్గా. అండ్ yes, as we discussing about AI, right, like what are the source you suggest like for our audience, like or so where they have to learn this all AI stuff? సో AI గురించి ఫస్ట్ వేరే ప్లాట్ఫామ్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఒక ఛానల్లోనే AI గురించి చాలా చెప్పాము, ప్రాంప్ట్స్ గురించి కానీ AI గురించి కానీ, క్లాడ్ ఏదాని పర్పస్, జెమినీ ఏదాని పర్పస్, గ్రాక్, ఓపెన్ ఏపీఐ అంటే డిఫరెంట్ పర్ప్లెక్సిటీ కానీ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్. మన ఛానల్లోనే మనం ఇంకా చాలా చెప్పబోతున్నాం కూడా ఎలా వర్క్ చేస్తుందని. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్. అంటే ఇంకా మనకు ఇంకా బయట నుంచి కావాలంటే ఆంథ్రోపిక్ ఉంది, ఆంథ్రోపిక్ వాళ్ళు ఫ్రీ కోర్సెస్ 12 కోర్సెస్ ఇస్తున్నారు. నీకు క్లాడ్ ప్రొవైడ్ సర్టిఫికేషన్ ఆల్సో. ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ కంప్లీట్ దోస్ కోర్స్, యూ కెన్ గివ్ క్లాడ్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్టిఫికేషన్, and you can just go complete all the free course, and I mean you can again just give the certification and get the certification now, because everywhere Claude is there, so it's better to go and like learn. So yeah, if you are like any suggestions you want to tell, like as a DevOps engineer, like సో నేనైతే ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా లినక్స్ ఇవి నేర్చుకోవాలి సమీర్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ ఇంతవరకు నేను చాలా అనుకుంటా. ఫర్దర్గా మనం అప్కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళి we'll discuss even more like what are the things as a data engineer or a DevOps engineer, what they want and how they gonna like learn all these things, and where they can learn this thing, and like how to approach the problem in a data engineer or a DevOps, and how to like solve the problem. This all we're gonna discuss in the future shows. And also like if you are really learning this data engineering or DevOps, always the best thing is go and like practice and take any platform, like go to Geeks for Geeks or like Lead Code, or maybe you can do some cloud certification, like any cloud certification you can do. You will get the best practices there, and also you can learn easily. So before ending the video, I would say that if you are practicing something, మీరు ఏదైనా నేర్చుకుంటుంటే కన్సిస్టెన్సీగా ఉండండి. తప్పు చేస్తున్నా కానీ కన్సిస్టెన్సీగా ఉండండి. మీరు ఏం తప్పు చేస్తున్నారో తెలుసుకోండి. ఐఎమ్ suggesting you, when you are doing so, do not do it blindly. So if continuously you are doing consistency also, sometimes you should know what you are doing. Are you making any mistake? If you are not getting improved, or if you are not getting any better results, you should just compare with yourself. So what are the mistakes that I am making in this consistency? So what can I improve so that I can be get more better during this consistency? So then idi ingot anta. So Sameer, I think so we are good to end. Thank you guys, like thanks for watching. We'll come with more shows, and we're gonna talk about more about data and DevOps stuff, and you're gonna like this. Like the video, subscribe. Thank you. So if you have any suggestions or any things that you require to do in upcoming episodes, so we are happily taking it. You can comment below, so we will read. We'll go through each and every comment. Thank you once again. Subscribe to the channel. Everyone. Thanks Bye. everyone.